cannons, heavy artillery and rockets used on both sides. Now we see that there are signs that the two sides have to sit down and negotiate with each other. The new casualties as of the morning of the 27th were about 33 people killed. On the Cambodian side, they said that they also had about 8 civilians and 5 Cambodian soldiers killed, and Thailand had about 33 people. More than 210,000 people from both sides were evacuated from the dangerous border area. Although there have been many calls for a ceasefire from the US, ASEAN and the United Nations, the war is still ongoing and still fierce. Malaysia and China have proposed to play the role of mediator, but Thailand refuses to mediate internationally and only agrees to negotiate directly bilaterally with Cambodia. Why is that? Because in their eyes, China is not neutral. It is really playing football and blowing the whistle at the same time, because they are the side that has provided weapons to Cambodia. It can be said that up to 8 to 90% of Cambodia's weapons come from China. This UAV, radar, armored vehicles, rocket artillery and the strongest is the period from 2022 to 2025. China provided a lot of aid and Thailand has every reason to suspect that China has prepared Cambodia for this conflict for a long time. That's why Cambodia also has a quite strong, determined attitude and many people call it aggressive when attacking Thailand. It is not inferior to the rocket artillery series. And recently Cambodia even made peace with the rocket artillery from China. So how can Thailand believe that China is neutral and negotiate until then? According to New Squaric on May 25 and Su China Morning Post on May 26, Beijing has proposed to be an intermediary but at the same time provided encrypted communication technology and UAVs to the Cambodian army. And the thing worth mentioning is that Thailand has collected a lot of evidence showing that the weapons that FP used are all Chinese weapons. China still defends and says that those are pre-existing arms contracts. That means they sold to Cambodia before the conflict broke out, not that they directly supplied weapons for this conflict. However, through tactics and approaches to the conflict, Thailand also understands that the story is completely different. It is not that simple. And clearly for Thailand, China cannot be the referee when they are the ones who kick the ball to one side. They are on the same side as Cambodia, and everyone knows that Cambodia is China's closest ally in Southeast Asia. And over the years, China has provided Cambodia with a lot of financial support, infrastructure, and even military and defense. On the other side, they also conducted the Golden Dragon military exercise, the Dream Port, or the Phu Nam Canal, all of which have China's shadow behind them. Those are strategic locations in the Cambodian region and in the Gulf of Thailand. China wants to have Cambodia because it can provide them with a convenient route to the Strait of Malacca and can be a fulcrum for their military bases in the East Sea. They want to expand to the Gulf of Thailand to directly pressure the United States in this region as well as extend their tentacles to the Indian Ocean and the Strait of Malacca. That is their strategic card. So in this conflict between Cambodia and Thailand, we see that China is quite cautious. They are also quite cautious because they do not want the world to criticize them for defending Cambodia. So they say vaguely and ambiguously that both sides need to have a peace negotiation with each other and they are ready to stand up to protect the so-called friendship and protect the international order, etc. In general, these are extremely ambiguous sentences and words. But everyone understands that the fact that Cambodia may be at a disadvantage in the war with Thailand also makes China afraid and worried when their influence in Southeast Asia may be threatened. Thailand also does not trust Malaysia because Malaysia lacks real influence even though it is the chair of ASEAN and is also suspected of having a tendency to be close to China and favor Cambodia. Thailand is still suspicious of the political and economic closeness between F and Kuala Lumpur because Malaysia has supported Chinese investment projects in Cambodia, especially in Sian where the Dream Base funded by China is located. And the fact that Thailand only wants to negotiate bilaterally directly with Cambodia is purposeful.
They also want to avoid internationalizing this conflict and maintain the initiative, and especially they realize that they are in a winning position against Cambodia, and when they are in such a winning position, no one wants to negotiate multilaterally to make it complicated. The negotiations are over and Cambodia is forced to negotiate in a weak position and forced to make concessions. It could be territorial or political concessions. Thailand wants to control the negotiation process and does not want outside forces to interfere in this story. They want it to be a story between the two sides only. That is why they keep bilateral negotiations as their firm stance, not allowing China or any country outside ASEAN to influence. And there is one special thing that Thailand also has evidence that Cambodia is the one who initiated the attack, and they also want to talk directly with Cambodia to ask FP to explain the border violations, artillery attacks and use of UAVs. Therefore, they do not want a third party to dilute responsibility or prolong the time. And if it is through a third party, Cambodia can completely downplay the serious situation, be responsible and not admit fault. Some experts say that Thailand's determination to destroy the fraud centers, attacking the fraud centers near the border, is an attack on the Hun Sen family's pocket. That's why the two sides have such a conflict. And the conflict between Cambodia and Thailand over the years also reflects a smaller conflict between the Thak Shin family and the Hun Sen family. The families that hold soft power in both countries. The reality on the battlefield shows that Thailand has completely changed from the first defense to now the attack. They have mobilized more air force, including F-16 and Gripen, a fighter jet produced by the city. They also deployed infantry close to the border areas where there are Cambodian forces and attacked with bombs, and even had information that they killed a Cambodian army major general and captured some high points. And Cambodia, although it was said to have fired first, began to suffer damage and feared that large-scale counterattacks would collapse their prestige and their rear. So when we saw the diplomatic excuse from Mr. Trump, a leader respected by both Thailand and Cambodia, it gave France a quick opportunity to withdraw honorably through the unconditional ceasefire proposal. And the fact that Cambodia suddenly agreed to an unconditional ceasefire was also a clever media war move. It made the international community see that Phan Pi wanted peace and was the more benevolent side, and that Bangkok was the belligerent one. While Thailand refused, Cambodia accepted peace. And it helped China, an ally of Cambodia, raise its voice in the forum and in regional issues. We see the scenario, right? We see the scenario here. It is very likely that China will give Cambodia the green light to strike first, as in the past few days. Then, they took the initiative to negotiate to test the military response of Thailand and the US, and finally, they created an excuse to step in as a mediator to save the situation. And Cambodia's quickness showed signs of following a series of plans with a director behind it. However, Trump's timely intervention interrupted that scenario. Thailand did not believe that Cambodia could negotiate and demanded sincerity because they believed that Cambodia was the one who attacked first, shelling and attacking the border provinces of Sur and Skete, causing dozens of Thai civilians to die. They also did not forget that Cambodia not only provoked but also concentrated fire on residential areas, seriously violating international humanitarian law. Therefore, Cambodia's desire to cease fire after attacking it was an act like fighting and then pretending to fire. It was not credible at all. Therefore, Thailand did not believe it, did not believe either China or Cambodia. After nearly a week of fighting, Bangkok had a lot of evidence of the use of Chinese weapons. Chinese-made UAVs and radars operate in Thai airspace. They also asked Cambodia to prove its sincerity. That was a way to force the PHPK to give up its weapons advisors and support in Beijing if it wanted to negotiate seriously. If Thailand stopped firing immediately, it would lose its battlefield advantage, risk being turned around by Cambodia, or have to negotiate for a long time to rearm. On July 28,
The media also reported that Thai and Cambodian leaders would meet in Malaysia to negotiate an end to the border dispute. As we have said, this is a signal that can be considered positive or not, or it is another point of strategic confusion. And strategic observers believe that it is too early to be happy about this, because the tactic of the ceasefire initiated by Cambodia unexpectedly raises questions about a pre-planned plan from Beijing. It is common in proxy war models supported by China, especially in Africa or Central Asia. And now it tends to recur in Southeast Asia. And let me emphasize to you that behind Cambodia is China. And they often deploy a strategy that includes 3 steps. The first is to support weapons and training for reconnaissance for the weak partner in the region, in this case Cambodia. The second is to provoke short-term conflicts to reveal the military response of the opponent, that is Thailand. And the third is to secretly play the role of a mediator, prolonging negotiations and maintaining an instability that is beneficial to China. China has used state media and international channels to emphasize its role as a mediator, showing itself as the side that wants dialogue well before it was the side that provided weapons and tactical support to Cambodia. It is a two-faced thing that we can see if we analyze it carefully. In Africa, they have used similar tactics many times in Congo, Ethiopia, Deb. In the name of rescue or monitoring, they often ask for the establishment of humanitarian presence points in conflict areas. And Cambodia, we see that they may also ask China for security assistance. In the name of monitoring the ceasefire, paving the way for a form of China setting up a base in the ASEAN region. Legitimizing their military presence because China can argue that they are a neutral force and can help secure the region, just like the soldiers of the National Security Forces. Of course, this fake ceasefire tactic can backfire if Thailand is determined to reverse the situation. And Thailand's stubbornness as well as its allies. It can make China lose its legitimacy in the whole region. ASEAN observers may have seen the fact that China and Cambodia are coordinating together as a warning for the grasshopper kicking the elephant strategy that Beijing is carrying out in Southeast Asia. And as we have analyzed in the context of the Cambodia-Thailand conflict, it broke out like that. So a story that Cambodia suddenly talked about a ceasefire so much, the proposal for a ceasefire raised the question in us. Is this really a Chinese strategy or is it a voluntary act of Cambodia? The term grasshopper kicking the elephant refers to a form of using countries or forces that are militarily weaker but reckless and easy to control to attack or distract stronger countries in the region. Of course, in that idiom, we know that a grasshopper cannot kick an elephant, right? But the locusts have the recklessness of the locusts, and secondly, they are very numerous so they can still cause trouble for an elephant. And behind that locust swarm, is probably a superpower, not simply. And in this case, it is China. They will stand behind and provide weapons, tactical training and political advice. It is exactly like Iran with its proxy forces to conduct wars in the Middle East against Israel. And the key point of this strategy is not a total military victory but to create a controlled chaos to erode the prestige and legitimacy of the countries that oppose China's interests. And in the clash between Thailand and Cambodia, we saw that Cambodia used rocket artillery, for example, the ERM-70 that China upgraded for them, and medium-range reconnaissance UAVs, modern encrypted communication equipment, and even Chinese air defense systems and rocket artillery. It shows that they are not afraid to show the world that I am using Chinese weapons to attack you. And this incident cannot be considered a normal border conflict. It needs to be framed as part of Beijing's overall strategic problem in Southeast Asia.
They created a limited but quite noisy crisis and an opportunity to blame Thailand if Bangkok reacts strongly. And if Bangkok reacts too strongly, China will jump in as a mediator. But in fact, it is a role that supports Cambodia, and by doing so, they will have a role in leading regional security, which they have long coveted, because the competition with the United States and Russia in this region, now with India and some Western countries, has made Southeast Asia a place where the great powers are vying for influence. And the Southeast Asian countries themselves are trying to diversify their relations with many countries, and they are not dependent on any side. Externally, what they fear most is the formation of ASEAN as a unified bloc with great strength, a united bloc, a bloc that can promote its internal strength with many very important axes and many countries that are also considered middle powers in the world, such as Indonesia or Thailand. But if there is a war within ASEAN, following the Myanmar War, the Myanmar Civil War, and now the Thai-Cambodian border conflict, it will make ASEAN increasingly weaker and dependent on Beijing as a party to help stabilize the situation. Like that, they will not be self-sufficient, and once they are not unified, not united, dozens of countries in Southeast Asia like that will not form any strength. And that makes it easier for China to breathe, to have an easier strategic space, when they can focus on claims in the East Sea, for example. But ASEAN countries do not have enough strength to deal with them individually. They cannot unite and they cannot deal with them individually. So the game will be in Beijing's hands. We see Thailand rejecting peace talks initiated by China and having direct contacts with US President Donald Trump. It clearly shows the boundary between the pro-American side and the pro-Chinese side in the region. And if the situation continues to be tense and the two sides still cannot negotiate, Cambodia can propose that China send forces to monitor the ceasefire or protect the demilitarized zone. And that is a way that China has intervened in many other countries. There is civil war, civil unrest, conflict, or security risks. Now they can replicate it in Southeast Asia, an area where China does not really have any official military bases. And this strategy of using locusts to fight elephants by Beijing also has many potential risks. Because if Thailand carries out a total counter-offensive campaign, Cambodian forces can be pushed back from the border, even causing internal social cracks, and it is not impossible that Thailand will attack deeper into the Cambodian border. And in history, the tactic of using a weak country as a vanguard has also caused a world superpower, the Soviet Union, to get bogged down in the Afghanistan crisis because they did not anticipate the reaction of their opponents. If the US, Japan, or the US's allies in the Indian Ocean and Pacific region decide to clearly side with Thailand, China will also face the risk of being labeled a troublemaker and starting a long-term chain of military reactions. Of course, China also has its own initiative, which is that it is not currently involved in the conflict, and, depending on the reaction of ASEAN and the West, they will choose either to escalate further, using other conflicts such as the East Sea or the East China Sea as leverage, or to shrink back, reducing their role to the level of monitoring the ceasefire, while still maintaining their hidden influence in Cambodia. And whatever the scenario, one thing is certain: Beijing will not abandon the strategy they are using, which is proxy war and elephant fighting. Because this is the model that allows them to intervene in the region without having to pay a direct price with their own military force. They use small countries to create strategic leverage and trap larger opponents in the region. And it is clear that this is a tactic, an approach that is also very effective for Beijing. We have clearly seen Beijing's calculation through the Cambodian move on the strategic chessboard and Trump's call that affected both countries and was the key for both sides to look back at the situation and sit at the negotiating table. It shows that the role of the United States in resolving global conflicts is still valuable. No matter how it is resolved, whether it is direct involvement or by applying trade pressure like Mr. Trump did, it shows that the United States still has a role as a world policeman.
China will never be able to become a world policeman because no one trusts them. Strategic players all know that Thailand plays an extremely important role for both China and the United States. They hold a key strategic position and are a traditional ally of the United States in Southeast Asia. Therefore, at all costs, Washington cannot let Thailand be pushed into the orbit of China's influence. Recently, we have seen that the Thai government, with the manipulation of the military, is increasingly tending to balance between China and the United States. Before, they leaned heavily toward the United States. Now they are starting to lean more toward China, buying more weapons from China and upgrading bilateral relations. In general, they want to balance the interests between the United States and China. And that is a dangerous sign for Washington because they know that China will not stop at balancing influence with the US, but they also want to monopolize. The lesson of Cambodia is still painful for the authorities in Washington. In the past, the US also had a very good relationship with Cambodia and even provided aid, built military bases to help Cambodia and so on. But now, they have completely leaned towards Beijing. Even at the Dream military port, they destroyed a building funded by the US so that China could build a new one. A symbol, a sign that they have clearly chosen a side. So why can't the US let Thailand lean towards China? There are several reasons. First, Thailand is a long-standing pillar in the US security architecture in Southeast Asia. They have been a US treaty ally since 1954 in the predecessor organization of ASEAN, Seattle. And then it turned into a bilateral defense agreement. And this is also one of the two countries in Southeast Asia, along with the Philippines, that has a formal treaty relationship with the United States. During the Cold War, Thailand allowed the United States to use its air bases in Utapao and Korat during the Vietnam War. And in the future, they will also have a very important role in the US's Indo-Pacific defense chain. Second, in terms of strategic location, China also really wants Thailand because Thailand has a position that blocks the East Sea and the Indian Ocean as well as China. They border Laos, Cambodia, Myanmar, and the Gulf of Thailand, connecting the strategic shipping route from the East Sea to the Indian Ocean. They even drive a country that borders two large oceans, the Pacific and the Indian Ocean. Located between the sea and the land, they are an important transit point for troops, logistics, and information in the strategy to counter Beijing's influence. And if Thailand is lost, the US will lose a key link in the potential arc of containment of China that extends from Japan, Korea, to Australia, Singapore. Moreover, ASEAN is being divided by pro-China countries such as Cambodia, Laos, and Myanmar. Although Thailand has extensive economic relations with Beijing, they are a potential counterweight if the US supports them in time. That means if the US takes better care of Thailand, they will become an even more important partner for the US. Maintaining Thailand is to keep ASEAN from leaning towards China and to keep the US an anchor in ASEAN. The fourth reason is that Thailand's military and economic strength is very large. Although not a military power, Thailand is still one of the countries with the most modern armed forces in Southeast Asia and the region. They have an air force equipped with modern F-16 or Gripen fighters. They have a navy capable of patrolling against Marines, etc. Their economy is among the top in the region and they will play a pivotal role in supporting the United States in programs to replace supply chains from China. Therefore, Thailand is not alone in this war. And although it has not announced military deployment, Mr. Trump has called both Thailand and Cambodia directly, and the leaders of both sides. It shows that Washington is still closely monitoring the situation, and when China is behind Cambodia, the US will certainly not abandon Thailand. Because abandoning Thailand at this time will seriously damage both the prestige and legitimacy of the United States in the region. Without countries like Thailand, the United States' involvement in ASEAN and Southeast Asia will become an unacceptable behavior. If we look at the surface, it seems that Mr. Trump's quick intervention and direct phone calls between both sides are to promote a ceasefire. It seems like a normal action to de-escalate,
but behind it are very profound and strategic moves. It is clear that Trump has seen China's hand behind Cambodia and he needs to act to both destroy Beijing's plan and not push ASEAN into open confrontation. And we see that Mr. Trump may be pursuing a three-stage counterattack model as follows in 3 stages. First is to keep Thailand in a legitimate position without overreacting. Promoting a conditional ceasefire, Trump will create an international moral position for Thailand. That is, we do not want war but will be ready to counterattack if we are deceived. Historically, we also know that Thailand is a neutral country and they are like Switzerland, also trying to be neutral in the world war to become a safe destination and not waste energy on wars, no loss of troops, economy, the country is not destroyed. And that is also an extremely wise choice of Thailand. They have not had a war for hundreds of years. The Thai people seem to be people who love peace. They are also a country that follows Buddhism and has a king. In general, it is a country that focuses on economic development more than investing in military forces. But it is not that they do not have the power to resist. They resist very strongly. And this war with Cambodia can push Thailand closer to the United States. Get closer. Enter the circle of US allies more. That is the first phase. The second phase that Mr. Trump can do is to carry out the strategy of luring the snake out of line. Trump can make China and Cambodia show their faces. It can be shown that Cambodia does not really control its military actions, because we see that they fought very fiercely from the beginning, but accepting Nhu Non to cease fire unconditionally is too fast, and that is what causes suspicion. Suspicion that Beijing is behind them to manipulate them. Beijing tells them to fight, they will fight, and tells them to stop, they will stop. The US has too many intelligence systems from AI satellite analysis to electronic signal interception to even intelligence inside the enemy. If necessary, they are ready to expose China's interference in this issue. Trump is affirming that the US's role is very good here. And the next stage is also the third step, which is to reaffirm the US's role in the regional order. Not to let Beijing take away the role of mediator and controller of the game, and they will continue to promote relations with Thailand and the neutral ASEAN countries to promote their Indo-Pacific strategy, that is, the Indian Pacific. The US does not need to directly intervene militarily. Many people think that the US might send troops here or aid Thailand in this or that. But I think that is not Trump's style. Unless it is a program that threatens their allies like Iran's nuclear program, then perhaps Trump will act like he did with Iran. But right now, this conflict is not a conflict that endangers Thailand's survival. So the US sending troops or providing military support to Thailand is something that may not happen. Although it is not a direct military intervention, the impact of the recent US actions is strong enough to break the Chinese trap, the trap that Beijing has set here, and maintain the US power structure here. Trump's quick and wise response is weakening China's strategy of grasshoppers fighting elephants, making that game more counterproductive. The Thai-Cambodian War will be a fundamentally failed experiment for China if the US and its allies take advantage of this opportunity to restore order and truth in the region. Some people say that why now, everywhere in the world, we see China infiltrating. They infiltrate every corner, their hand is everywhere and instability appears there. Africa, Central Asia, Southeast Asia, and the South Pacific. Wherever China invests, provides aid, or proposes reconciliation, that place will sooner or later fall into a spiral of division, conflict, and crisis. So, after this story of conflict and fratricide, ASEAN must look back at China's role, and wake up to Beijing's sophisticated strategy of causing chaos. A strategy that is disguised as cooperation is dangerous. It is not by chance that many countries in the world,
Many governments are ringing the alarm bell that Beijing is not just a simple partner. They are not a partner that brings peace and prosperity, but a threat that has many hidden dangers. Look at Cambodia. The example of Cambodia is still there. They depend too much on China. China has also infiltrated many corners of Cambodia. And now we see that instability has begun to come. Not to mention that within Cambodia, instability is also very large. For example, the XOC Special Economic Zone is also full of evils, mainly caused by the Chinese who came and caused it. Gambling, fraud, and other fraud rings in Cambodia are mostly run by the Chinese. Does the Hun Sen government know that? Yes, they know. But as long as it is still creating benefits for them, they will not intervene. And they only pursue it as a formality, but there is no way that there are scam dens that exist all over Cambodia without them knowing or paying attention. They cannot be prosecuted. Of course they do, but many binding mechanisms are making them not want to do that. It shows that Cambodia no longer has much autonomy in both internal and external affairs. And this Thai-Cambodian war will show us many stories that are still hidden behind. We will continue to watch the final scene to see if both sides will cease fire or not. And the fact that Mr. Trump acted in such a timely manner, when Mr. Trump called both Thailand and Cambodia, do you remember that he also threatened that if you do not negotiate with each other, then never think about negotiating trade with us again? That is what he meant. So Cambodia and Thailand are being pushed to a dead end, and when they are pushed to a dead end, will they accept to listen to Mr. Trump to negotiate or not? Find a place like Malaysia, the ASEAN chair to negotiate or not. It is very possible that there will be negotiations. But after the negotiations, will both sides respect or not? Respect that temporary ceasefire or not? We do not know yet. We only know that there is no negotiation yet, but they are still shooting at each other. The fighting on both sides continues to escalate. Thailand is also starting to attack the area controlled by Cambodia. Their attack is very large. The number of fighter jets has increased while FP is said to have used long-range rockets and Chinese-made PHL-03 rockets to attack Thai territory. In general, we see that Cambodia and Thailand are not yet willing enough to sit at the negotiating table. Thailand and Cambodia will meet in Malaysia, but it cannot be for a quick judgment, but they will judge each other's attitudes and intentions. We will wait and see. Yes, today's program will pause here, and please leave your comments below. We will also continue to update new developments and also want to listen to your opinions to expand public opinion. Goodbye and see you again. Sáng 29 tháng 7 tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Tổng tham mưu, Cơ quan Bộ Quốc phòng tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ 19, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự chỉ đạo. Cùng dự đại hội có các đồng chí Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, nay là Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đại tướng Đỗ Bá Tị, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 14, nguyên Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền. Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn,
Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu, Cơ quan Bộ Quốc phòng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, Đảng bộ Bộ Tổng tham mưu, Cơ quan Bộ Quốc phòng luôn là lực lượng nòng cốt, trung thành, tận tụy, chủ động tham mưu chiến lược cho Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng trong xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống. Phương châm của đại hội: đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá, phát triển. Chủ đề của đại hội: phát huy truyền thống Bộ Tổng tham mưu anh hùng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, xác định phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2025-2030, thông qua chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, thảo luận đóng góp ý kiến và dự thảo các văn kiện của Ban chấp hành Trung ương trình Đại hội lần thứ 14 của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 12. Bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 12. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Bộ Tổng tham mưu, Cơ quan Bộ Quốc phòng tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, nhất là nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, Đại hội 12 của Đảng bộ Quân đội, triển khai quyết liệt chủ trương xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tham mưu chiến lược, chỉ huy tác chiến và tổ chức lực lượng, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc. Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác tham mưu chiến lược, chỉ huy tác chiến, tổ chức lực lượng, huấn luyện nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của quân đội nhân dân và dân quân tự vệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trong điều kiện mới và trong thách thức mới. Tích cực chủ động tham mưu thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quân sự quốc phòng. Bộ Tổng tham mưu phải chủ động đề xuất việc nghiên cứu bổ sung sửa đổi ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế hóa sự lãnh đạo của Đảng, pháp luật của nhà nước đối với sự nghiệp quốc phòng, xây dựng quân đội. Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị đại hội tập trung thảo luận sâu các văn kiện trình đại hội, nhất là những nội dung về quốc phòng, cùng với đó bầu ra những đại biểu để tham dự Đại hội Đảng bộ Quân đội. Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu đề cao trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn, bầu những đồng chí thực sự tiêu biểu để chúng ta tham gia vào Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12, bảo đảm có cơ cấu hợp lý, vừa có tính liên tục, có tính kế thừa và để chúng ta bầu đúng thủ tục nguyên tắc và đạt kết quả tốt. Tôi rất mong các đồng chí là chúng ta không có phiếu không hợp lệ và hạn chế tối đa cái phiếu thiếu về số lượng. Thay mặt Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng Đại hội Đảng bộ Bộ Tổng tham mưu, Cơ quan Bộ Quốc phòng lần thứ 19 sẽ thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng vào thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 12 và Đại hội đại biểu lần thứ 14 của Đảng. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Nghệ An TV. Những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Theo báo The Nation của Thái Lan, ngày 29 tháng 7, Tòa án Hiến pháp nước này đã chấp thuận đơn xin gia hạn nộp bản bào chữa của Thủ tướng bị đình chỉ Petongta Shinawatra trong vụ việc liên quan đến đoạn ghi âm bị rò rỉ cuộc trao đổi giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Theo đó, với tỷ lệ biểu quyết 5-4, Tòa Hiến pháp Thái Lan đã gia hạn cuối cùng cho Thủ tướng bị đình chỉ Petongta Shinawatra đến ngày 4 tháng 8 để nộp bản bào chữa. Tòa nhấn mạnh rằng đây là lần gia hạn cuối cùng và sẽ tiến hành xem xét vụ việc, bất kể có nhận được bản bào chữa của bà Petongta hay không. Trước đó, bà đã được gia hạn 2 tuần đến ngày 31 tháng 7 để chuẩn bị bản bào chữa. Quyết định được đưa ra sau khi Chủ tịch Thượng viện đệ trình yêu cầu tòa đưa ra phán quyết nhằm xác định xem tư cách Bộ trưởng Văn hóa hiện tại của bà Petongta có bị chấm dứt theo hiến pháp hay không. Trước đó, bà Petongta, 38 tuổi, bị tòa hiến pháp đình chỉ thực hiện nhiệm vụ thủ tướng từ ngày 1 tháng 7
sau khi 36 thượng nghị sĩ ký và đệ đơn khiếu nại, cáo buộc bà vi phạm tiêu chuẩn đạo đức liên quan đến nội dung cuộc điện đàm bị rò rỉ với cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen, trong đó hai bên thảo luận về căng thẳng biên giới giữa hai nước. Trong buổi họp báo sau đó, bà Petongta xác nhận giọng nói trong đoạn ghi âm là của mình, nhưng khẳng định đó là cuộc trao đổi riêng tư với mục đích duy trì hòa bình và bảo vệ chủ quyền Thái Lan thông qua ngoại giao mềm. Tuy nhiên, bên kiến nghị đình chỉ lập luận rằng bà Petongta đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo đúng tinh thần minh bạch và độc lập như quy định của hiến pháp. Các thượng nghị sĩ cũng cho rằng bà Petongta thiếu trung thực, vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực đạo đức, đồng thời yêu cầu tòa xác định việc bà bị chấm dứt chức vụ theo hiến pháp cũng như đình chỉ chức vụ cho đến khi có phán quyết chính thức. Theo trang Channel News Asia, dù giới lãnh đạo Thái Lan và Campuchia đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc hội đàm ở Malaysia hôm 28 tháng 7, nhưng cuộc sống của người dân dọc biên giới hai nước hiện chưa thể trở lại như trước. Terawat Sendang, chủ một quầy tạp hóa ở chợ Chong Chom, thuộc tỉnh Surin của Thái Lan kể, ông đã phải sơ tán tới nhà một người họ hàng ở tỉnh Buriram sau khi giao tranh nổ ra. Vào sáng 29 tháng 7, ông quay trở về chợ Chong Chom chỉ để kiểm kê tài sản ở căn tạp hóa. Ông Terawat cho biết, tôi đã rời khỏi đây 4 ngày liền nên rất lo lắng về tài sản của bản thân vì nhiều thứ bỏ lại bên ngoài. Tôi sẽ quay lại nhà của người họ hàng ngay trong chiều 29 tháng 7. Tôi không dám ở lại. Khác với ông Terawat, một số tiểu thương đã từ chối di tản và chọn ở lại. Ông Jutana Akarapowadron, chủ một tiệm tạp hóa ở thị trấn Prasat của Thái Lan nói, tôi muốn cung cấp lương thực cho những người phải đi sơ tán. Nếu tôi đóng cửa và ngừng bán hàng, họ sẽ không còn thức ăn. Ở bên kia biên giới, một số người dân Campuchia cho biết đây không phải là lần đầu họ phải đi lánh nạn khi xung đột giữa hai nước nổ ra. Bà Ukpop, một người dân Campuchia phải đi di tản kể, đây là lần thứ hai tôi phải rời nhà của mình do xung đột. Lần trước là vào năm 2011. Vì vị trí nơi chúng tôi sống nằm gần biên giới, nên trưởng làng đã yêu cầu chúng tôi nhanh chóng di tản. Hồi năm 2011, một quả bom đã rơi gần nhà tôi. Lần này dù bom không rơi xuống nơi chúng tôi sống, nhưng các viên đạn của vũ khí cầm tay bay thấp đến mức bắn trúng mái nhà tôi. Theo Channel News Asia, cuộc sống của người dân Thái Lan và Campuchia trước khi xung đột nổ ra rất gắn bó. Chẳng hạn, cửa hàng của ông Jutana ở thị trấn Prasat trước đây thuê 4 công dân Campuchia làm việc ở đó. Tuy nhiên, giao tranh nổ ra vào tuần trước đã buộc những người này phải về nước. Dù vậy, ông vẫn có thể gọi điện cho họ để hỏi thăm tình hình. Bà Nathana Aektana Nukun, một tiểu thương ở thị trấn Prasat chia sẻ, trước đây, người dân dọc biên giới Thái Lan và Campuchia gặp gỡ nhau là điều rất bình thường. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, vấn đề chính trị đã khiến mọi người trở nên xa cách hơn. Ngày 30 tháng 7, giới chức Thái Lan thông báo, vào khoảng 11 giờ cùng ngày, một nhà máy pháo hoa tại huyện Mueang, tỉnh Suphanburi, phía bắc Bangkok đã bốc cháy. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy nhà máy bị phá hủy hoàn toàn, mặt đất ngổn ngang mảnh vỡ, những chiếc xe đậu gần đó cũng bị hư hại. Giới chức Thái Lan cho hay đây là một nhà máy pháo hoa trái phép được cải tạo từ 2 nhà dân, chuyên sản xuất những quả pháo cầu cỡ nhỏ được nông dân sử dụng để xua đuổi chim chóc. Người dân xung quanh cho hay họ không phát hiện dấu hiệu bất thường nào trước khi nhà máy nổ tung. Cơ quan xử lý vật liệu nổ Thái Lan EOD xác nhận ít nhất 9 người đã thiệt mạng và 2 người bị thương nghiêm trọng. Giới chức đang điều tra nguyên nhân nổ nhà máy trong khi cảnh sát tìm kiếm những người mất tích. Các vụ cháy nổ nhà máy pháo hoa thường xuyên xảy ra ở Thái Lan, nơi việc thực thi quy định về an toàn vẫn còn yếu kém. Năm ngoái, vụ nổ tại một nhà máy pháo hoa khác ở tỉnh Suphanburi đã khiến ít nhất 23 người thiệt mạng. Năm 2023, hơn 10 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương vì vụ nổ tại kho pháo hoa ở thị trấn Sungai Kolok, tỉnh Narathiwat. Ngày 29 tháng 7, chiếc máy bay Boeing 777-200R chở khách từ Bình Nhưỡng đã hạ cánh xuống sân bay Sheremetyevo ở Moscow, đánh dấu chuyến bay thẳng đầu tiên nối thủ đô của Triều Tiên với thủ đô của Nga sau nhiều thập kỷ trong bối cảnh hai nước đang tăng cường mối quan hệ song phương. Trong thông tin đăng tải trên trang web của sân bay Sheremetyevo, máy bay đã hạ cánh trở lại Moscow lúc 7 giờ 50 phút GMT, tức là khoảng 14 giờ 50 phút cùng ngày theo giờ Việt Nam, hoàn thành chuyến bay khứ hồi đầu tiên trên tuyến đường này. Theo hãng tin RIA, máy bay với 440 chỗ ngồi này đã hoàn toàn không còn ghế trống, hầu hết hành khách là người Triều Tiên.
Là hành khách có mặt trên chuyến bay, nhà ngoại giao Nga Matvei Griboseyev nhấn mạnh rằng đây là chuyến bay đầu tiên nối thủ đô hai nước sau gần 3 thập kỷ. Trước đó, ngày 27 tháng 7, Nga đã khai trương tuyến bay trực tiếp Moscow-Bình Nhưỡng. Giá vé khởi điểm đối với hành khách đi tuyến bay này là 44.700 rúp, tương đương 563 đô la Mỹ. Trước thời điểm trên, cơ quan hàng không dân dụng Nga Rosaviatsia đã cấp phép cho hãng hàng không Norway Airlines khai thác các chuyến bay giữa Moscow và Bình Nhưỡng 2 lần một tuần. Tuy nhiên, hiện các chuyến bay sẽ được khai thác 1 lần một tháng nhằm giúp xây dựng nhu cầu ổn định. Do ảnh hưởng của trận động đất 8,7 độ Richter ngoài khơi vùng viễn đông của Nga, sóng thần đã bắt đầu đổ bộ vào bờ biển Mỹ với những đợt sóng tràn vào bờ biển Hawaii. Theo dữ liệu từ Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ NOAA, mực nước được ghi nhận trên 1,2 mét tại Halewa, bờ biển phía bắc đảo Oahu của Hawaii, Mỹ. Mực nước có thể sẽ dâng lên và hạ xuống khi có thêm nhiều đợt sóng khác ập đến. Hawaii đang chuẩn bị cho những đợt sóng thần tiềm tàng cao tới khoảng 3 mét so với mức bình thường. Theo Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương, trước khi ập tới Hawaii, đảo San hô, vòng Midway, một nhóm đảo của Mỹ cách quần đảo chính của Hawaii khoảng 1.600 km về phía Tây Bắc, đã ghi nhận mực nước dâng cao hơn 90 cm. Đây chính thức là mức sóng thần cao nhất được ghi nhận trên vùng biển mở ở Bắc Thái Bình Dương cho đến thời điểm hiện tại. Các quốc gia quanh Thái Bình Dương cũng đang ứng phó với tác động của sóng thần. Tại Nga, trận động đất ngoài khơi bờ biển phía đông nước này đã làm hư hại một số tòa nhà, bao gồm cả một trường mẫu giáo bị sập. Sóng thần cũng ập đến ngay sau đó với một số đợt sóng tấn công vào quận Severodvinsk ở mũi phía nam của bán đảo Kamchatka, vùng viễn đông của Nga. Theo hãng tin TASS, quận Severodvinsk đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Video lan truyền cho thấy nước tràn vào các tòa nhà, làm hư hại cơ sở hạ tầng công nghiệp và cuốn trôi các mảnh vỡ lớn. Tại Nhật Bản, sóng thần đã tấn công nhiều khu vực ở bờ biển phía đông, từ đảo Hokkaido ở cực bắc đến phần lớn đảo chính Honshu, bao gồm cả khu vực gần vùng đô thị Tokyo. Cho đến nay, những con sóng cao tới 60 cm, thấp hơn nhiều so với dự báo ban đầu là 3 mét, đã được ghi nhận ở Nhật Bản. Hơn 1,9 triệu người trên 21 tỉnh thành ở Nhật Bản đang được khuyến cáo sơ tán cục bộ, với hình ảnh cho thấy một số người ở Hokkaido đang trú ẩn trên nóc tòa nhà. Sau trận động đất mạnh 8,7 độ Richter ở ngoài khơi Nga, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác ở quanh Thái Bình Dương cũng đã ban hành khuyến cáo, cảnh báo và theo dõi sóng thần, bao gồm Philippines, Indonesia, Chile, Peru, Ecuador, Mexico, Panama và Đài Loan, Trung Quốc. Kể từ đêm ngày 29 tháng 7, hơn 280.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm ở Thượng Hải, Trung Quốc khi bão nhiệt đới Cỏ May tiến vào miền đông Trung Quốc, mang theo mưa lớn và gió mạnh. Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, Cỏ May là cơn bão thứ 8 trong năm đã đổ bộ vào đảo Chu Gia Giám, thành phố cảng Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang, lúc 4 giờ 30 ngày 29 tháng 7 theo giờ địa phương, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão lên đến cấp 9, tương đương khoảng 83 km/h. Chính quyền thành phố Thượng Hải đã ban hành 4 cảnh báo thời tiết, gồm cảnh báo bão cấp vàng, mưa lớn cấp vàng, sét cấp vàng. Trong đó vàng là cấp độ thấp thứ hai trong thang cảnh báo gồm 4 cấp và chiều cường cấp xanh là cấp độ thấp nhất trên sông Hoàng Phố. Gió mạnh tại các khu vực ven biển có thể đạt cấp 9, cấp 10, trong khi nhiệt độ dao động 26-28 độ C. Tính đến sáng ngày 30 tháng 7, mưa lớn đã bao trùm toàn thành phố, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông. Tất cả các chuyến phà tạm ngừng hoạt động từ 7 giờ theo giờ địa phương. Tốc độ lưu thông trên đường cao tốc bị giới hạn ở mức 60 km/h. Gần 640 chuyến bay bị hủy tại 2 sân bay quốc tế Phố Đông và Hồng Kiều. Một số tuyến đường sắt từ Thượng Hải cũng đang phải giảm chuyến hoặc phải tạm ngừng. Bất chấp thời tiết bất lợi, công viên Disneyland và Legoland tại Thượng Hải vẫn mở cửa đón khách với một số trò chơi được điều chỉnh theo điều kiện thời tiết thực tế. Trung tâm Khí tượng dự báo bão Cỏ May có thể tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến Thượng Hải trước khi rời khỏi khu vực vào khoảng ngày 2 tháng 8. Tuy nhiên, hoàn lưu bão sẽ tiếp tục gây mưa rào kéo dài suốt cả tuần. Sau đó, khi áp cao cận nhiệt đới mạnh lên, thời tiết nắng nóng sẽ quay trở lại, với nhiệt độ cao nhất có thể đạt 34-35 độ C, kèm khả năng xuất hiện dông vào chiều tối. Nhà chức trách tiếp tục kêu gọi người dân đề cao cảnh giác, chủ động phòng tránh nguy cơ ngập úng, gió giật và các rủi ro liên quan đến mưa bão. Organic Trafaco nhuận gan tăng cường giải độc.
kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi rất hân hạnh được gửi tới quý vị những tin tức mà chúng tôi vừa mới tổng hợp được. Mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 18 tháng 10 trong cuộc meeting ở bang Michigan, ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala